I still can't believe it actually. My name is Thomas Eieser. I'm from Norway and currently I'm working for the Outfit International, the brand who owns Härkila. And during this week we are here in Sweden celebrating the 40 years anniversary. And it's really nice because we get to meet a lot of different people from different hunting cultures. And the ground that we're hunting on, it's Kjell's own hunting ground. It's here the clothes are developed and tested out in the field. So it's really fantastic. Let's just hope that we'll see some animals during these 2 days. My name is Gosha and I'm a Härkila influencer. So I was invited for this anniversary hunt, which I'm very grateful and proud of. It's my first time in Sweden hunting. I'm a third generation gamekeeper from Oxfordshire, England, and previous to that I was a stonemason, but now I'm living the dream. I've got the best job in the world. We are a hunting room, guys from Germany. We do the video on demand platform, Hunt on Demand. And yeah, we were invited to this beautiful hunt in this beautiful weather here in Sweden. Jag är ifrån Ramsele, Västernorrland. Jag är ju då ambassadör för Jakt och Lantman. Och sen har jag bara använt Härkila-kläder nu i år då. Jag startade ju Härkila 1985 och det var väl egentligen ett behov. Vi jagar ju väldigt mycket älg. Och då gick man ju alltid i fiberpälsjacka och mollskyddsbyxor för att man ville ju gå tyst. Men man blev ju totalt genomblött. I början så tyckte vi att det var värt det. Det är klart, vissa regniga dagar när det började snögloppa så tog man på sig ett sånt där klassiskt regnställ. Men man sköt ju inga älgar de dagarna. Utan när man gick i fiberpäls och i mollskyddsbyxor, då sköt man ju älgarna. Så det fick ju bli blöt. Men sen så fick vi ju reda på det här med Gore-Tex. Det var faktiskt här i Kina, deras, som idag ägs av Fjällräven, startades ett par mil här bort. Och där fick jag reda på att det fanns ett material som man kunde sy in som ett foder. Och det var ju Gore-Tex då. Och där tyckte jag att det där lät jävligt smart. Så jag lät ju sy upp jacka, byxor till både mig och min far. Och vi insåg ju direkt att det här är ju ett jättebehov. Alltså hela jägarkåren behöver ju de här grejerna. Så det var ju bara att sätta igång en liten produktion med hitta en fabrik som kunde sy och fick faktiskt Gore-Tex-licens då. Vi hade ingen produktion, då hade vi aldrig fått en Gore-Tex-licens på de premisserna då. Men hur så väl så fick vi det och sen var jag ute och försökte sälja in det här till butikerna, men det var inte det lättaste för det blev ju, de sa men det är alldeles för dyrt. Ni kan hundar men ni kan inte det här. Nej, då får vi börja sälja själva då. Peak Performance var ju också igång i den tiden. De sålde ju själva och sålde till butik. Så då tänkte jag det ska vi klara med. Så vi började sälja själva härifrån. Och det började rulla på. Så att det var väl egentligen behovet som gjorde att vi kom igång. Now I just arrived at the spot where the designated spot that we got. I just had this morning meeting talking about safety and where the dogs were going to be released. And it's actually my first time on a wild boar hunt, so I hope I should do well. The dogs are coming from that direction and this one. So in best case scenarios we can have wild boars colliding in front of us. Because the track is going right in front of the stone where I'm sitting. So I'm really excited. Hope I get some chance on a wild boar. This location that we're hunting on is actually Kjell Lennartsson spot, the founder of Härkila. And it's pretty amazing because you don't get so many chances in life to hunt on the ground for a person that you see up to. Because I always like the perfect hunter for me, it's Kjell. It's because of his dogs and his way of thinking when he's hunting. It's just something that fits perfect for me. And obviously the Härkila legacy. Min far var ju den som startade Härkilas kennel. Han startade 1958 med en dreveruppfödning.
1963 så köpte han sin första jämthund. Och det är ju de båda raserna som har varit basen. Sen har vi idag finstövare. Och idag så är det ju bara rävjakt för mig med finsk stövare då. Sen har vi någon foxterrier. Och det är ju för att kunna komplettera med en bra grytjakt. Sen nu har ju vildsvinen ökat, så att nu kände vi ju för några år sedan att jag är ju inte den som älskar att stå på pass. Jag vill ju helst gå med hund. Så jag köpte ju med en tysk jaktterrier. Jag bytte med en kille som aldrig skulle äga en drever och jag skulle ju aldrig äga en tysk jaktterrier, så vi gjorde ett byte och han är supernöjd med sin drever och jag är nöjd med våran tyskterrier då. Så idag har vi faktiskt jagat med tysken. Min son Emil har ju gått med han här på lite mindre områden. En jättebra hund på mindre såtar och sådär. Så att nu finns det en tysk jaktterrier här också. Och sen min fru har ju en flat coat som vi använder till lite fågeljakt och rapportera lite änden i det år och så här. I was thinking it was going to be colder because I'm not used to sitting still. I'm more of a hunter that likes to walk after animals. That's why I have my own jämthund. But one day I'm dreaming of having a jämthund from Kjell. That's the dream. Now Kjell was just on the radio saying that everybody was on their places, so they are going to release the dog now. The dogs are starting barking. They have taken out some animals, but they are going north. But the problem is, I don't know where north or south is. Here I'm sitting, so. Today it's only wild boars that we can shoot. No moose, no foxes or anything. And that's just because they want clean wild boar dogs. They also told us that there are plenty of wild boars here, so they want to have the population a little bit down. I'm used to these driven hunts before, but in Norway we use a single dog instead of multiple dogs. And for me it's extra cool that it's on wild boar, because we don't have plenty of them in Norway, just alongside the border to Sweden. And where I live we have none, basically none. So it's a little bit special because I'm the one used to be the dog handler, so I'm walking with the dog. It's a new feeling, just sitting still and waiting for animals. It was a little bit fun this morning because you could see some of Kjell's old bodies, hunting bodies, had those really old Härkila clothes, like 20-25 years old. And that's a proof that the clothes that he made from early on still lasts today. It's pretty cool. It's cool for us younger guys to see those old styles, what they were wearing in the old times. So maybe in 20 years, if I myself have a kid or something, I'm gonna pass this down to him. It's a pretty cool thought actually. Det här är ju våran första logga och den gjordes ju då 1985 när vi startade. Och det roliga som jag säger, det är att man fortfarande kan se en del gubbar som kommer med den här gamla loggan. Och vi satte den på armen också. Det är lite häftigt. Och då har de alltså 40 år gamla kläder på sig. Och ibland går de ju i arv. Jag hade en jackkompis, hans son har börjat gå med hans gamla jackor nu. Och det är häftigt. Jo, det är klart att det är kanske ett av våra största problem att man sliter ju inte ut dem i första dagen, utan de håller länge. Och min idé med Härkila var ju inte att göra de billigaste kläderna, vi ska göra de bästa kläderna. Alla har inte råd eller har inte lust att köpa de bästa kläderna, men har man det i tankarna att man ska göra de bästa kläderna, så brukar det bli bra. Man väljer de bästa materialen, de bästa fabrikerna och hela grejen. Vi själva jagar så mycket så vi sliter också på grejer, så vi måste ha material som håller. Och där är väl en viktig del att man har möjlighet att testa. Now we're on the spot number 2 for the day. We just had some
really good lunch. It was a really good soup with some, I think it was moose meat. So now they are going to release dogs from down here and behind this hill. So we have a couple of tracks that are gathering into one down in the valley. So we have really a really good spot. Just cross the fingers. And as the guide told, he said there is no one else around, so we can shoot at all directions. And we also have what I call bullet catcher. It's a backstop every place, so there is no dangerous to shoot. They just have released the dogs now, so it's time to pay attention. I'm not the best at it, but I'll give it a shot. Här har vi ju vår pokalsamling och det är väl min far som har dragit in 75-80% av det i alla fall. Men både jag och min son är intresserade av jakthundar och avel. Och jag sitter själv i Jämtlandsklubbens avelskommitté. Och mycket utav det här beror ju på att man är intresserad av att avla fram bra hundar. Här har vi har ju också hela tiden varit noggranna att våra hundar ska ha bra exteriör. Alltså även om man har en jakthund så kan den faktiskt vara riktigt fin. Och den här är väl det priset som är lite sticker ut. Det är Best in Show Stockholms Kennelklubb 1987 då. Det var ju Härkilas Mesh som vann allting på utställningarna. Alltså en jakthund sopar banan med pudlar och pekineser och alltihopa. Och så 1 år gjorde han det och så 2 år senare så gjorde han det igen. Så det alltså, finns ingen snyggare hund än en drever i världshistorien i Sverige. Det är rätt kul. Så att, det var min fars förtjänst. Han var ju intresserad med det här med hundarna och han var exteriördomare så han dömde ju hundar på utställning själv. Så han visste ju vad han skulle avla på för någonting. Så det är kul. Och sen är det väl sådär med avel på hundar. Vi värdesätter ju hundar med jaktlust och det har vi ju sett under dagen här att det skiljer en hel del på jaktlust. Och jag tycker ju det är kul när det är en hund som hänger i. Han får ett spår på morgonen och han hänger i. Han jobbar och jobbar. Den här plotten som jobbar 1,5 timmar på ett spår idag och hittar grisen 3 kilometer upp. Tar en sväng med den och driver in den och vi skjuter grisen. Då är det lite extra i min värld. Det är ingen medelhund, det är en extra hund. Sådana ska vi ha. Now we're at the place called Susegården. And the goal today is to shoot wild boars. We have 1 big bull moose. We have red deer, spikes and calves. And we also can shoot foxes. This feels like a really good spot. Just got dropped off by the car. So the guide basically told that wild boars are coming down this hill. You can come on both sides and you can see they have been tearing up the ground all the place. It's really fun because maybe it will be the first time for me shooting a wild boar. So Kjell is also joining the hunt today. So I had a talk with him this morning during the morning coffee. And it's something special when you hear him telling the stories and you can really feel he's passionate and genuine. And it's really interesting to hear about. So now the hunt has started. We just received a radio message. And it was pretty cool because exactly when we received the message, it was a shutdown here. So I believe they are coming soon. My main problem when standing in a high seat or anything like that, if I have to stand still, I drink so much coffee in the morning, so I have to pee all the time. It's annoying. So now I started to hear a dog barking over there. It's still a little bit far away, but the animals can come maybe 500 meters before the dog.
I'm not that confident taking the shots when the road deers are running. I want them to either slow down or stand still. But it was a nice buck. I don't wanna have to let the dogs go after it if I want it. So it's better just to let it go, and maybe it's coming onto another guy sitting in a high seat. I heard more animals up there, and I haven't seen wild boar in daytime before, so I'm the one that we had down here. I was thinking it was the leading female, so I was hoping that there was coming kids behind her. But now I realize that the wild or the pig that was down there was allowed to shoot. It wasn't the leading female. I'm still thinking of the pig. But at the other time I didn't want to make a mistake, so I made work for the dog people. And I'm used to hunt in an ethical way. So I want to be pretty sure that the animal, it is a good hit in the animal before I shoot. Wild boar coming. We just heard something up in the hill there again. And I was thinking it would came the same place as the first one. But instead it was passing on the top of the hill. So I wouldn't have a clean shot either way. I didn't have a backstop. Up here, but it was some branches hanging down. So I whistled at the wrong time to get it to stop. And then it turned the ass towards me. I'm not a big fan of ass, so then it walked up the road and over the top, so I didn't have a clean shot. And it's a dog chasing it. Just had two wild boars up in the hill. I was walking in that direction. I wasn't getting ready because I was thinking they maybe was coming down and crossing the road, but it seems like they just continued on the hill alongside it. Thomas here, I just shot a wild boar. Congratulations. Just happened so fast, everything. My first wild boar, yes. I'm shaking.
please. And it's laying down. Mark here at It's a good feeling. 24. I just had a single male wild boar Okay, thank you. Now we're ending that. I got one boar. I'm really happy with it. So now we're going to look at the boar. See how the shot was. But I feel like the placement was good. It's laying down. My first boar ever. That's cool. It's nice animals though. Maybe 1 year, if I would have taken a guess. It's really cool. I still can't believe it actually. Ja, bara Härkila om 40 år så är det väl så att vi kommer säkert att utveckla företaget ytterligare, utveckla våra produkter ännu mer. Produktutveckling är en jätteviktig del och idag så använder vi ju AI mycket till brainstorming. Jakt är ju inte bara gröna kläder. Jakt är ju specialkläder för vildsvinsjägaren, det är specialkläder för älgjägare, specialkläder för björnjägare, harjägaren vill ha sin utrustning. Och det tror jag på, det konceptet att utveckla de här olika grenarna, det tror jag på. Sen är det väl givet att man vet ju inte vad som händer i framtiden, men om vi ens får jaga om 40 år, men förhoppningsvis får ju våra barn och barnbarn jaga hur mycket som helst. Now we started the drive. The dogs are out with the dog handlers and they told us they already had pigs on their feet. So the guide told that the pigs are going to come down here, over there and in front of us. So we could possibly have pigs everywhere or bred their animals. And for this drive we also have this really beautiful Sweden summer weather. You can't even see the camera because it's wrapped around with plastic. So I just saw the dog going that direction. And I heard a shot over there. I also heard a shot behind me. So the animals are around there. Even if it's not so much action here today and the weather is not really good, it's quite nice anyway because this hunt is really, what you say, exclusive. It's not every day that you can get on a hunt like this. And we all also keep the excitement up because the dogs are barking, the neighbor stands are shooting animals, so who knows, maybe it will come an animal here also. I'm really grateful to have the opportunity to join this hunt and meet all the other people because it's really nice to see what the hunting culture is around. Thank you for great hunting. So that's it for this drive. It have been a lot of action around us. We did see 2 moose at the start of the drive. We got excitement going all the way because it has been so much activities around us. So now we're just heading down to the car and we're gathering at Susegården. Yes, I managed to shoot 2 wild boars, so I'm super happy. And also it was lots of games, so I was adrenaline all the time. So yeah, great. This is my 3rd time in Sweden. I was here in this year 2 times for roebuck, but
this is the first time for Driven Hunt and I like it a lot. It's much different to Germany and it was a really nice experience. Det har varit otroligt roligt. Folk är från många olika länder. We are really lucky that we can shoot something. Tim a wild boar and I rode here and so it was a perfect day with rainy weather. One thing I've experienced coming to Sweden is it's very much more community based than where I'm from, and I like how the stars of the show are the dogs who do the bulk of the work. Jag sköt en gris igår, en gris idag, en älg och ett rådjur. Riktigt nöjd med det. Jag är jättenöjd med den här jakten. Det har varit jätteroligt. Nej, men när man startade Härkilas så hade man väl egentligen ingen tanke på att vi skulle kunna vara ett av Europas största företag idag. Så att det är jag fruktansvärt stolt över. Och det får man ju också säga att vi ska göra en stor eloge till danska företaget och Outfit nu som äger det. De har gjort ett superfint jobb med Härkila. Så att vi säljer ju i stort sett i alla länder i hela Europa. Och vi tas emot som ett professionellt företag. Alltså de gör det fantastiskt bra. Så att jag är stolt över att ha startat en gång och jag är skitstolt över att de har förvaltat det så bra som de gör.